ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് The.person CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിനെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 3 മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ലോർഡ് വില്യം ബെന്റിങ്ക് 1828 1835 എഡ്യൂക്കേഷൻ റിഫോംസ്, ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ്, സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോഷ്യൽ റിഫോംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ മൈക്ക് ഓഫായി പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടിയും സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ച വരെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ടൈമിലൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അൺടൈറ്റിൽഡ് വീഡിയോ എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് യൂട്യൂബിൽ. അതെന്താ കാര്യം എന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ സോഷ്യൽ റിഫോംസ് വരെയുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബുക്കായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ. കാരണം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഫെയിലായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള മെസ്സേജൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് യൂട്യൂബ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യും. ക്ലാസ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല, ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. എന്നാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും. അതതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതങ്ങനെ തന്നെ എന്തായാലും നിലനിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പം എനിക്ക് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും CCT ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നവരാവണമെന്നില്ല എല്ലാവരും. വാച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും സൗകര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സിലബസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ടൈമിന് ഞാൻ ഒരുപാട് വാല്യൂ തരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോറി, നമ്മളങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ടൈം നമ്മൾ അത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പ്രത്യേകം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും ഇതുകൊണ്ടൊരു നഷ്ടം സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ട്. CCT ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ ടോപ്പിക്സുകളും, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ 2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ്, 2 മണിക്കൂർ സംതിങ് ഒക്കെയാണ്. 2 മണിക്കൂർ ഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ CCT എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തായാലും യൂട്യൂബിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തന്നെ വിചാരിക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടി പ്രത്യേകം പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 3 മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ഇത് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ആണ്. അതിന് മുന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ഏതായാലും ലോർഡ് വില്യം ബെനറ്റിക് 1828 1835 എഡ്യൂക്കേഷൻ റിഫോംസ്, ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ്, സോഷ്യൽ റിഫോംസ്. സോഷ്യൽ റിഫോംസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കാം. നോക്കാം. സോഷ്യൽ റിഫോംസ്. The company's education policies in the 1830s tended to reinforce existing lines of socio-economic division in society rather than bringing general liberation from ignorance and superstition, whereas the Hindu English educated minority spearheaded many social and religious reforms, either in direct response to government policies or in reaction to them. Muslims as a group initially failed to do so, a position they endeavored to reverse. The Western educated Hindu elite sought to rid Hinduism of its much criticized social evils: idolatry, the caste system, child marriage and sati. Religious and social activist Raja Ram Mohan Roy 1772 1833 1833, who founded the Brahma Samaj Society of Brahma in 1828, displayed a readiness to synthesize themes taken from Christianity, deism and Indian monism, while other individuals in Bombay and Madras initiated literacy and debating societies that gave them a forum for open discourse. The exemplary educational attainments and skillful use of the presses by these early reformers enhanced the possibility of effecting broad reforms without compromising societal values or religious practices. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ റിഫോംസ്. Many roads, bridges and canals were built during Benting's tenure, the most significant being the Grand Tarung Road between Calcutta and Delhi and the road from Agra to Bombay. He was also pivotal in the development of a structured canal system in the northeastern frontier. He also permitted the use of steamboats in the Ganges and in other rivers. പബ്ലിക് വെൽഫെയർ റിഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ലോർഡ് ഡൽഹൌസി 1848 1856. ലോർഡ് ഡൽഹൌസി 1848 1856. Lord Dalhousie succeeded Lord Harding in 1848. Lord Dalhousie succeeded Lord Harding in 1848. During his tenure, the Second Sikh War 1849 was fought, in which the Sikhs were defeated again, and Dalhousie was successful in annexing the whole of Punjab to the British Dominion. The doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie, whereby in the absence of a natural heir, the sovereignty of Indian states was to lapse to the British, and such rulers were not permitted to adopt a son to inherit their kingdoms. Infrastructural reforms. The 1850s witnessed the introduction of the three engines of social improvement that heightened the British illusion of permanence in India.
They were the railroad, the telegraph and the uniform postal service, inaugurated during Dalhousie's tenure as Governor General. Railways. The first railroad lines were built in 1850 from Howrah, Hairo across the Hooghly River from Calcutta inland to the coalfields at Raniganj, Bihar, a distance of 240 km. But this was not used as public transport. First railway line for public use between Bombay and Thane was opened in 1853. Telegraph in 1851. The first electric telegraph line was laid in Bengal and soon Agra, Bombay, Calcutta, Lahore, Varanasi and other cities were linked. Postal system. In 1854, the three different presidencies or regional postal systems merged to facilitate uniform methods of communication at an all-India level, with uniform postal rates for letters and newspapers, 1/2 anna and 1 anna, respectively 16 annas equal to 1 rupee. Communication between the rural and the metropolitan areas became easier and faster. The increased ease of communication and the opening of highways and waterways accelerated the movement of troops, the transportation of raw materials and goods to and from the interior, and the exchange of commercial information. The railroads did not break down the social or cultural distances between various groups, but tended to create new categories in travel. Separate compartments in the trains were reserved exclusively for the ruling classes, separating the educated and wealthy from ordinary people. Similarly, when the Sepoy rebellion was quelled in 1858, a British official exclaimed that the telegraph saved in India. He envisaged, of course, that British interest in India would continue indefinitely. Other reforms include setting up of the Public Work Department and passing of the Widow Remarriage Act 1856. Movement of troops, the transportation of raw materials and goods to and from the interior, and the exchange of commercial information. The railroads did not break down the social or cultural distances between various groups, but tended to create new categories in travel. Separate compartments in the trains were reserved exclusively for the ruling classes, separating the educated and wealthy from ordinary people. Similarly, when the Sepoy rebellion was quelled in 1858, a British official exclaimed that the telegraph saved India. He envisaged, of course, that British interests in India would continue indefinitely. Other reforms include setting up of the Public Work Department and passing of the Widow Remarriage Act 1856. പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ ലോർഡ് ഡൽഹൌസി 1848 1856 മുതൽ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം വരെ പറഞ്ഞു. ഇനി സൈഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആ ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഗവർണർ ജനറൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോർഡ് ബെന്റിക് ആൻഡ് ലോർഡ് ഡൽഹൌസി. Governor Generals between Lord Bentinck and Lord Dalhousie. Lord Bentinck resigned from his post in 1835 and was replaced by Lord Charles Metcalfe. Lord Bentinck resigned from his post in 1835 and was replaced by Lord Charles Metcalfe.
Lord Metcalfe officiated as an acting Governor General. He is remembered for removing the restrictions on the presses and media. After a few months, he was replaced by Lord Equivalent in 1836. During the tenure of Lord Equivalent, the English incurred heavy losses in the First Afghan War. He was recalled to England in 1842 and was replaced by Lord Ellenberg 1842-1844. During his tenure, the First Sikh War 1845 was fought between the Sikhs and the British. The Sikhs were defeated and were brought under British control. He is remembered for reducing the price of salt by abolishing the octroi duty on it. He also permitted the appointment of English-speaking Indians in some crucial government positions. Henry Hardinage was the Governor General from 1844 to 1848. Henry Hardinage was the Governor General from 1844 to 1848. Governor Generals between Lord Bentinck and Lord Dalhousie നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട്, ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് നോക്കാം. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാബ്സ്. Lord Dalhousie followed vigorously the policy of annexing feudatory states by what is commonly known as doctrine of lapse. Lord Dalhousie followed vigorously the policy of annexing feudatory states by what is commonly known as doctrine of lapse. He was convinced that the British administration was better for the people than the rule of Indian kings. Accordingly, he regarded them as anomalies to be abolished by every possible means. He further believed that good faith must be kept in with the rulers on the throne and with their legitimate heirs, while no sentiment should save the dynasties which had fortified Swambadis by generations of misrule, nor preserve those that had no hereditary successor. The doctrine of lapse was the outcome of these principles, complicated by the Hindu law and practice of adoptions. Dalhousie held that state of ruler could not pass to a son adopted without the consent of the suzerain, the company. In this case, such consents at the same time could not be easily given. The doctrine of lapse, which had been recognized as early as 1834, thus became a powerful instrument in Dalhousie's hands for hastening the process of political unifications and the administrative consolidation of the country under the British rule. The doctrine of lapse, which had been recognized as early as 1834, thus became a powerful instrument in Dalhousie's hands for hastening the process of political unifications and the administrative consolidation of the country under the British rule. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. British colonies established its firm roots in India in 3 stages, each stage representing a different pattern of subordination of colony and consequently different
colonial policies, ideologies, impact and the response of colonial people. Period of mercantilism 1757-1813. Period of mercantilism 1757-1813. The objectives of the British during this time were monopoly of trade and direct appropriation of revenue. The main features were very strong element of plunder and direct seizure of power, absence of large-scale import of British goods. No basic changes in the colony's administration, judiciary, culture, economy, and so on. At the period of laissez-faire 1813-1860. Period of laissez-faire 1813-1860. The main features of this period were determination of the administrative policies and economic structure of the colony by the industries of the industrial bourgeoisie of the metropolis, making colonies a subordinate trading partner which would export raw materials and import manufactured goods. Transformation of the colony economy, polity, administration, society, culture and ideology under the use of development and modernization in order to exploit for furthering British interests. The main features of this period were determination of the administrative policies and economic structure of the colony by the interest of the industrial bourgeoisie of the metropolis, making colony a subordinate trading partner which would export raw materials and import manufactured goods. Transformation of the colony's economy, polity, administration, society, culture, and ideology under the guise of development and modernization in order to exploit for furthering British interests. Last finance imperialism 1860-1947. Finance imperialism 1860-1947. The period was marked by the intense struggle for new, secure and exclusive markets and the source of raw materials among the industrialized countries, the consequent export of capital by these countries to the colonies, replacement of liberal policies by reactionary ones in the administration of colonies. This period was marked by the intense struggle for new. This period was marked by the intense struggle for new, secure and exclusive markets and sources of raw materials among the industrialized countries, the consequent export of capital by these countries to the colonies, replacement of liberal policies by reactionary ones in the administration of colonies. Economic impact of the British rule നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് period of mercantilism, period of laissez-faire, finance imperialism, ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാനാവുള്ളൂ. ഏത് ഭാഗത്തും നമ്മൾ തെറ്റു വന്നാലും സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇനി നമുക്ക് പറയണത് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത്.
drain of wealth. The British siphoning system adopted to take away India's resources and wealth has come to be appropriately called by economists like R.C. Dutt. The British siphoning system adopted to take away the British siphoning system adopted to take away India's resources and wealth has come to be appropriately called by economists like R.C. Dutt, Dadabhai Naoroji, and others as economic drain or the drain of wealth. The theory of drain was developed by the Indian nationalist thinkers, mainly with a view to analyze one of the main causes of poverty in India. The drain referred to the unrequited surplus of exports over imports. The unrequited surplus of exports over imports that was transferred to England. The drain was typically a phenomenon of the colonial rule. The transfer of resources from India to England either without getting anything in return or getting only a disproportionately small part of such a transfer of resources has come to be described as the drain on India's resources. The person to draw pointed attention to this drain of resources from India to England was Dadabhai Naoroji in his book Poverty and British Rule in India 1871 and British Rule in India 1871. Dadabhai Naoroji made an attempt in his book to explain the causes of the drain, to measure the amount of the drain flowing from India to England, and to trace the consequence of such a drain. Dadabhai tried to prove that the prevailing masses poverty in India was the direct consequence, among other reasons, for the drain of resources from India to England. The British siphoning system adopted to take away India's resources and wealth has come to be appropriately called by economists like R.C. Dutt, Dadabhai Naoroji, and others as economic drain or the drain of wealth. The theory of drain was developed by the Indian nationalist thinkers, mainly with a view to analyze one of the main causes of poverty in India. The drain referred to the unrequited surplus of exports over imports that was transferred to England. The drain was typically a phenomenon of the colonial rule. The transfer of resources from India to England either without getting anything in return or getting only a disproportionately small part of such a transfer of resources has come to be described as the drain on India's resources. The person to draw pointed attention to this drain of resources from India to England was Dadabhai Naoroji in his book Poverty and British Rule in India 1871. Poverty and British Rule in India 1871. Dadabhai Naoroji made an attempt in his book to explain the causes of the drain, to measure the amount of the drain flowing from India to England, and to trace the consequences of such a drain. Dadabhai tried to prove that the prevailing masses poverty in India was the direct consequence, among other reasons, for the drain of resources from India
to England. Dadabhai Navroji made an attempt in his book to explain the causes of the drain, to measure the amount of the drain flowing from India to England, and to trace the consequences of such a drain. Dadabhai tried to prove that the prevailing masses poverty in India was the direct consequence, among other reasons, for the drain of resources from India to England. ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. Commercial agriculture, that is the production of crops for sale rather than for own consumption, grow because of a variety of reasons. One basic reason was the constant need of the peasants under the new land systems to find ways of getting money to meet the mounting demand put upon them by the state. The peasants started growing only specific crops. The land in groups of villages was solely used because of its special suitability for the cultivation of a single agricultural crop such as cotton, jute, wheat, sugarcane and oil seeds. Another basic reason for the rapid growth in the cultivation of cash crops was that the British government of India encouraged this. With the rise of modern industries in England, the necessity of raw materials for those industries grew. The British government in India pursued economic policies which expanded the area for growth of such raw materials as needed by the British industries. The government gradually improved the means of transport, which made commerce in agriculture more widespread. Thus, the government accelerated the commercialization and specialization of Indian agriculture. Commercial agriculture, that is the production of crops for sale rather than for own consumption, grow because of a variety of reasons. One basic reason was the constant need of the peasants under the new land systems to find ways of getting money to meet the mounting demand put upon them by the state. The peasants started growing only specific crops. The land in groups of villages was solely used because of its special suitability for the cultivation of a single agriculture crops such as cotton, jute, wheat, sugarcane and oil seeds. Commercial agriculture, that is the production of crops for sale rather than for own consumption, grew because of a variety of reasons. One basic reason was the constant need of the peasants under the new land systems to find ways of getting money to meet the mounting demand put upon them by the state. The peasants started growing only specific crops. The land in groups of villages was solely used because of its special suitability for the cultivation of a single agriculture crop such as cotton, jute, wheat, sugarcane and oil seeds. Another basic reason for the rapid growth in the cultivation of cash crops was that the British government of India encouraged this. With the rise of modern industries in England, the necessity of raw materials for those industries grew. The British government in India pursued economic policies which expanded the area for growth of such raw materials as needed by the British industries. The government gradually improved the means of transport which made commerce in agriculture more widespread. Thus, the government accelerated the commercialization and specialization of Indian agriculture.
Results of the commercialization and specialization of agriculture also disrupted the unity of agriculture and industry in the traditional Indian village. Thus, the older rural framework of India, weakened by the new land system, was shattered by the spread of commercial agriculture. The commercialization adversely affected even the economic position of the agriculturalist. The commercialization adversely affected even the economic position of the agriculturalist. He now a producer for the Indian and the world market, and so he became subject to all vicissitudes of even the erratic market. He had to compete with the formidable international rivals like the big agrarian truces of America, Europe and Australia, which produced on a mass scale by means of all modern agricultural machinery, while he himself cultivated a small strip of land by means of the labor power of bullocks and the primitive plough. While he himself cultivated his small strip of land by means of the labor power of bullocks and the primitive plough. Further, the commercialization made him dependent for the sale of his product on the middlemen, the merchants. The merchant, by his superior economic position, took full advantage of the poverty of the peasant. The poor peasant had to sell his product to the middleman at the harvest time to meet the revenue claims of the state and also the claims of the money lender. This transaction, originating in sheer necessity, brought a less amount to the peasant than it would have if he waited. The middleman thus appropriated a very large share of the profit. The merchant, by his superior economic position, took full advantage of the poverty of the peasant. The poor peasant had to sell his product to the middleman at the harvest time to meet the revenue claims of the state and also the claims of the money lender. This transaction, originating in sheer necessity, brought a less amount to the peasant than it would have if he waited. The middleman thus appropriated a very large share of the profit. The middleman thus appropriated a very large share of the profit. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് ഇത് ഏകദേശം ക്ഷമിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഡീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. The industries which were most affected by the policies of the British were the cotton weaving and spinning industries, silk and woolen industries, pottery, grasses, paper, metals, shipping, oil pressing, tanning and dyeing industries. The poor state of the Indian handicraft industry can be ascribed to the following causes. 1. Influx of foreign goods with the adoption of the policy of one-way free trade by the British. 2. The construction of railways which enabled the British manufacturers to reach the remotest villages of the country. The construction of railways which enabled the
British manufacturers to reach the remotest villages of the country. 3. The oppression practiced by the East India Company and servants on the craftsmen in forcing them to sell their goods below the prevailing wage. 4. The loss of European markets to Indian manufacturers due to the imposition of high import duties and other restrictions on the import of Indian goods. 5. The gradual disappearance of Indian rulers and their courts, who were the main customers of town handicrafts. 6. 5. The gradual disappearance of Indian rulers and their courts, who were the main customers of town handicrafts. 6. Rise in the price of raw materials due to the British policy of exporting raw materials. Rise in the price of raw materials due to the British policy of exporting raw materials. The downslide in Indian industries resulted in depopulation and ruin of towns and cities which were famous for their manufactures. Increase in unemployment due to the absence of the growth of modern industries. Breaking of the union between agriculture and domestic industry in the countryside, which in turn led to the destruction of the self-sufficient village economy. Overcrowding of agriculture by the ruined artisans, thus adding to the general pressure on land. Overcrowding of agriculture by the ruined artisans, thus adding to the general pressure on land. നമ്മൾ ഡീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഡീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് അല്ല, വലിയ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ 9th century എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം, കാരണം സൈഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, ഫോംസ് ഓഫ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. തൽക്കാലം നമുക്കത് നോക്കാം. Forms of drain of wealth. According to Dadabhai Navroji, the following forms of drain of wealth can be identified. 1. Remittances to England by Europeans for the support of families and education of children. 1. Remittances to England by Europeans for the support of families and education of children. 2. Remittances of savings by employees of company, since most employees preferred to invest at home. 2. Remittances of savings by employees of company, since most employees preferred to invest at home. 3. Remittances for purchase of British goods to the consumption of British employees as well as purchases by them of British goods. 4. Government purchases of stores manufactured in Britain. 5. Interest charges on public debt held in Britain. 6. In addition, the government of India had to make huge payments to people in England on account of political, administrative and commercial connections established between India and England. These commitments were called home charges. They included interest on public debt raised in England at comparatively higher rates, annuities on account of railway and irrigation works, payments in connection with the civil departments where Englishmen were employed, in the office expenses including pensions to retired officials who had worked in India or who had worked for India in England and retired there, pensions to army and naval personnel and their allowances. England and retired there, pensions to army and naval personnel and their allowances. 6. In addition,
the government of the India had to make huge payments to people in England on account of political, administrative, and commercial connections established between India and England. These commitments were called home charges. They included interest on public debt raised in England at comparatively higher rates, annuities on account of railway and irrigation works, payments in connection with the civil departments where Englishmen were employed, in India officers' expenses, including pensions to retired officials who had worked in India or who had worked for India in England and retired there, pensions to army and naval personnel and their allowances. India office expenses, including pensions to retired officials who had worked in India or who had worked for India in England and retired there, pensions to army and naval personnel and their allowances. Forms of drain of wealth ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ 9th century. Social and religious movements in the 9th century. With the advent of the British as a power to reform within India, by the start of 9th century, Western influence became more evident in Indian culture too. There was quite a reformation in Indian society and religion. Indian culture was liberalized of some of the social and religious conventions, and its new outlook now contained a more westernized logical and scientific approach, rationality of both rationality of thought, self introspection, and a sense of nationalism. Many leaders and religious societies came into being, and some of the most prominent ones are discussed in the following sections. Many leaders and religious societies came into being, and some of the most prominent ones are discussed in the following sections. The social and religious movements in the 9th century നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് രാജാ മോഹൻ റോയ് ആൻഡ് ബ്രഹ്മസമാജ്. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആൻഡ് ബ്രഹ്മസമാജ്. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആൻഡ് ബ്രഹ്മസമാജ്. Ram Mohan Roy lived during the 9th century. He was a religious and social reformer and founder of the Brahma Samaj 1829. Through this society, he discarded ideal worship, caste system, and several complicated rites and rituals. He was fluent in Bengali, Arabic, Sanskrit, and English. His earliest brush with social reform came when he wrote an article in the Bengali magazine condemning ideal worship. His father, Ramakant Roy, was annoyed with his outburst against religious conventions and told him to leave home. He joined the East India Company in 1805, and during his 10 years of service, he was exposed to the Western culture and Christianity. He retired in 1815, settled in Calcutta, and became an active social activist. He was instrumental in getting an ordinance prohibiting sati passed in 1828. During Benting's tenure, he knew that an armed rebellion against the British was not possible, and so strived hard to bring a socio-political awakening in the people of India. Understanding the need of learning the English language and Western sciences, he toiled hard to create opportunities.
for Indians. In 1823, he agitated against the government, protesting the imposition of a ban on printing presses and newspapers. He started his own paper called Lotus of Enlightenment, Sabad Kaumudi. He was conferred with the title Raja and sent to England on pension by the Mughal Emperor Akbar II in 1831. As an ambassador from his court, Raja Ram Mohan Roy worked hard to convince the British government to think of the welfare of Indian society and secured many privileges for Indians. He died in Bristol in 1833. Brahma Samaj was later renamed as Adi Brahmo Samaj under the leadership of Devendranath Tagore and Southern Brahmo Samaj under the leadership of Keshab Chandrasen in 1836. Brahma Samaj was later renamed as Adi Brahmo Samaj under leadership of Devendranath Tagore and Sadharan Brahmo Samaj under the leadership of Keshab Chandrasen in 1836. Raja Ram Mohan Roy worked hard to convince the British government to think of the welfare of Indian society and secured many privileges for Indians. He died in Bristol in 1833. Brahmo Samaj was later renamed as Adi Brahmo Samaj under leadership of Devendranath Tagore and Sadharan Brahmo Samaj under the leadership of Keshab Chandrasen in 1836. Raja Ram Mohan Roy and Brahmo Samaj നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടിട്ട് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രാമകൃഷ്ണ വിവേകാനന്ദ ആൻഡ് ദ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ. രാമകൃഷ്ണ വിവേകാനന്ദ ആൻഡ് ദ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ. രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ 1836-1886, a priest at a temple in Dakshineshwar near Calcutta, emphasized that there are many roads to God and salvation, and that service to man was service to God. His great discipline, Swami Vivekananda 1863-1902, popularized his religious message by traveling all over India. He founded the Ramakrishna Mission in 1896, a center for religious and spiritual guidance that has attracted people from all walks of life. രാമകൃഷ്ണ വിവേകാനന്ദ ആൻഡ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആൻഡ് ദ ആര്യ സമാജ്. സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആൻഡ് ദ ആര്യ സമാജ്. The Arya Samaj was founded in 1875 by Swami Dayananda Saraswati in order to reform Hindu religion in North India. He was born in Tangangaon in Gujarat. Tangargaon in Gujarat. The Arya Samaj was founded in 1875 by Swami Dayananda Saraswati in order to reform Hindu religion in North India. He was born in Tangargaon in Gujarat. His early name was
Mulla Shankar, and he became an atheist after a series of deaths in his family. He later came in contact with Swami Virajnanda Saraswati, who gave him the name Dayananda Saraswati. The Arya Samaj was founded in 1875 by Swami Dayananda Saraswati in order to reform Hindu religion in North India. The Arya Samaj was founded in 1875 by Swami Dayananda Saraswati in order to reform Hindu religion in North India. He was born in Tangargaon in Gujarat. His early name was Mulla Shankar, and he became an atheist after a series of deaths in his family. He later came in contact with Swami Virajnanda Saraswati, who gave him the name Dayananda Saraswati. He believed that there was only one God and that God should be worshipped in spirit and not in the form of idols and images. He also wrote Satyarth Prakash. The Arya Samaj muted a slogan, "Go back to the Vedas," and emphasized that the Hindu religion can be improved if it relied solely upon the principles of the Vedas. He established the Arya Samaj in Bombay and Lahore that later attracted many followers from all over India. His followers started many schools and colleges that became centers to inculcate the spirit of nationalism among people and paved the way for Indian independence. The Arya Samaj believed in celibacy, asceticism, a casteless society, and social service. It introduced several reforms to eradicate untouchability, child marriage, and literacy. Lala Lajpat Rai and Swami Sharadananda Sharadananda contributed to Arya Samaj towards the end. The Arya Samaj believed in celibacy, asceticism, a casteless society, and social service. It introduced several reforms to eradicate untouchability, child marriage, and illiteracy. Lala Lajpat Rai and Swami Sharadananda contributed to Arya Samaj towards the end. Started topic and Dr. Atmaram Paduranga and the Prarthana Samaj. Dr. Atmaram Paduranga and the Prarthana Samaj. The activities of the Paramahamsa. The activities of the Paramahamsa forum were confined to the social reforms only. It was the Prarthana Samaj which came into being in 1867 under Dr. Atmaram Paduranga and had prominent followers like M.G. Ranade, Bandekar and Pandita Ramabai that fought against
superstitions, and casteism. It condemned child marriage and encouraged educating women. The administration of this society brought out a paper called Subodha Patrika to spread its philosophy. Subodha Patrika to spread its philosophy. The activities of the Paramahamsa Forum were confined to the social reforms only. The activities of the Paramahamsa Forum were confined to the social reforms only. It was the Prarthana Samaj, which came into being in 1867 under Dr. Atmaram Paduranga and had prominent followers like M.G. Ranade, Bandarkar and Pandita Ramabai that fought against the superstitions and casteism. It condemned child marriage and encouraged educating women. The administration of this society brought out a paper called Subodha Patrika to spread its philosophy. Subodha Patrika to spread its philosophy. But Dr. Atmaram Paduranga and the Prarthana Raja നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ആൻഡ് ദ മുസ്ലിം മൂവ്മെന്റ്സ്. Sir Syed Ahmad Khan and the Muslim movements. In India, two major reform movements came into being for bringing about a spiritual reawakening among the Muslims. The Ligar movement, which started in Arabia with the Wahhabi movement, and the Dioband movement, which came into being at Dioband in Saharanpur district in Uttar Pradesh. The Ligar movement can be classified into our different movements, which were named after their leaders. 1. Shah Abdul Aziz Delhi. 2. Sir Syed Ahmad Khan Bareilly. 2. Sir Syed Ahmad Khan Bareilly. 3. Sheikh Karamat Ali Jaunpur. Sheikh Karamat Ali Jaunpur. And 4. Haisi Shariatullah Faridpur. 4. Haisi Shariatullah Faridpur. Haisi Shariatullah Faridpur. Among them, Sir Syed Ahmad Khan 1817-1898 is of prime significance. He stressed upon English education among Muslims. In 1875, he opened the Anglo-Oriental College in Aligarh. The Dioband movement began in 1867 with the aim of uniting all Muslims to preach the basic principles of Islam and the philosophy of Shawaliullah, a great theologist, and to educate Muslims. The prominent leaders of this movement are Rashid Ahmad Ganguly 1882-1905, and Muhammad Qasim Nanayutavi 1837-1880.
They opened many schools and colleges in the Saharanpur district. The important difference between the Aligarh and the Deoband movements is that the Deoband agitation patronized the Congress agitation. But the Aligarh movement stayed away from the national agitation and argued that the Muslims have to cooperate with the English in their own interest. The important difference between the Aligarh and the Deoband movements is that the Deoband agitation patronized the Congress agitation, but the Aligarh movement stayed away from the national agitation and argued that the Muslims have to cooperate with the English in their own interest. The Deoband movement began in 1867 with an aim of uniting all Muslims to preach the basic principles of Islam and the philosophy of Shawaliullah, a great theologist, and to educate Muslims. The prominent leaders of this movement are Rashid Ahmad Ganguly 1882 1905 and Muhammad Qasim Nanautawi 1837-1880. They opened many schools and colleges in the Saharanpur district. The important difference between the Aligarh and the Deoband movements is that the Deoband agitation patronized the Congress agitation. The important difference between the Aligarh and the Deoband movements is that the Deoband agitation patronized the Congress agitation, but the Aligarh movement stayed away from the national agitation and argued that the Muslims have to cooperate with the English in their own interest. Sir Syed Ahmad Khan and the Muslim movements നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ആൻഡ് ദ മുസ്ലിം മൂവ്മെന്റ്സിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ചില ടോപ്പിക്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാലും ചിലത് നമ്മൾ പറയാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ദയവേത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ദയാൽദാസ് ആൻഡ് ദ സിഖ് മൂവ്മെന്റ്. In 1890, the Khalsa College was established in Amritsar by Dayaldas, who led the Sikh movement. It opposed child marriage and Devadasi system. The Sikhs who did not participate in the mutiny were propelled to join the Indian army. It condemned idol worship and other superstitions. In 1890, the Khalsa College was established in Amritsar by Dayaldas, who led the Sikh movement. It opposed child marriage and Devadasi system. The Sikhs who did not participate in the mutiny were propelled to join the Indian army. It condemned idol worship and other superstitions. ദയാൽദാസ് ആൻഡ് ദ സിഖ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്, നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ ഓഫായി പോകണമെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക, അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് പറയാണ്. നമ്മൾ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്കിലെ ചാർജ് നമ്മൾ അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വിക്ടോറിയസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. വൈസ്രോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ലോർഡ് കാനിങ് 1856 1862. ലോർഡ് കാനിങ് 1856 1862. Immediately after Queen Victoria's proclamation, Lord Canning was appointed the first Viceroy of British India. During his tenure, the Indian Penal Code came into force and the Indian Council Act of 1861 was passed by the British Parliament for setting up of legislative councils in the provinces with the Indians as members. In the field of education, the universities of Calcutta, Madras and Bombay were established. Immediately after Queen Victoria's proclamation, Lord Canning was appointed the first Viceroy of British India. During his tenure, the Indian Penal Code came into force and the Indian Council Act of 1861 was passed by the British Parliament for setting up of legislative councils in the provinces with the Indians as members. In the field of education, the universities of Calcutta, Madras and Bombay were established. Lord Elgin first 1862 1863. Lord Elgin first 1862 1863. Lord Elgin succeeded Lord Canning in 1862. During his regime, the Wahhabis, a Muslim sect, revolted on the northwestern frontiers but were suppressed. His ultimately death brought Lord Leverance to India as the next Viceroy of India. Sir John Lawrence 1864 1869. Sir John Lawrence 1864 1869. Lawrence's tenure witnessed a war with Bhutan and Femini in Orissa. Friendly relations were developed with the Afghans. He was severely defeated by the Bhutanese, who were a constant source of trouble to the British in the frontier region. Lord Mayo 1869 1872. Lord Mayo during his regime, the government was decentralized. He introduced several reforms in the administration and cut down many useless government expenses. The Mayo College in Ajmer was established in his honor. He improved the Andaman jail administration and made systems for the welfare of the prisoners. He was killed by a Wahhabi prisoner in the Andaman jail premises. During his regime, the government was decentralized. He introduced several reforms in the administration and cut down many useless government expenses. The Mayo College in Ajmer was established in his honor. He improved the Andaman jail administration and made systems for the welfare of the prisoners. He was killed by a Wahhabi prisoner in the Andaman jail premises. Lord Northbrook 1872 1876. Lord Northbrook 1872 1876. During Northbrook's time, import duties were lowered and export duties were abolished in a bid to improve trade. His position of neutrality
in Afghan matters led the Russians gain an upper hand in the Central Asian region. The Secretary of State, Lord Salisbury, overruled the victory's decision. To be neutral in Afghan matters and appointed a British advisor to the Afghan Emir. Viceroy Brooke did not take this lightly and resigned from post and returned to England in 1876. Lord Lytton 1876-1880. Lord Lytton 1876-1880. Lytton held a darbar in Delhi, proclaiming Queen Victoria as Empress of India. The Second Afghan War, fought during his tenure, aroused discontent because of the high cost involved, and the situation was worsened by a severe famine in the Deccan. Earlier, the government used to collect towards the famine relief fund only during the time of famines, but Lytton regularized the fund. The present provincial famine code is based upon the famine committee reports to Lytton's tenure. In 1878, the Vernacular Presses Act restricted the freedom of the presses. Lytton held a darbar in Delhi, proclaiming Queen Victoria as Empress of India. The second സോറി, നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോയി, നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഒരുപാട് രീതിയിലായിരിക്കില്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ ലോഡിൽ ഇത്തനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് 1876 1880. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ലോഡിൽ ഇട്ടൻ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. ലോഡിൽ ഇട്ടൻ 1876 1880. നമ്മൾ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്ക് ഓഫായി പോകുന്നവരെ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. വീഡിയോയുടെ ഡ്രോബാക്സ് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാനേ നമുക്ക് ആവുള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാണ്: ലോഡ് ലിറ്റൺ 1876 1880, ലോഡ് റിപ്പൺ 1880 1884, ലോഡ് ഡഫറിൻ 1884 1888, ഡോക്ടർ ആനി ബെസന്റ് ആൻഡ് ദ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി, ഗിൽബർട്ട് ബിൽ 1883. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട്, കോസസ് ഓഫ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857. ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് നമ്മളെ സ്പോട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കാര്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ചില വേർഡ്സുകളൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ എഫേർട്സ് ഒക്കെ എടുത്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് അത്രേ പറയാനൊക്കെ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദയവേത് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്.
പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവായി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, യൂട്യൂബിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ വാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഫെയിലായി പോണ അവസ്ഥയുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഫെയിലായി പോയാലും നമുക്ക് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിലും ഒക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ വർക്കാവുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനാവുള്ളൂ. എന്തായാലും ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് വർക്കാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള സിലബസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യണം. ഈ യൂട്യൂബിൽ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രാധാന്യം എടുത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ടൈമിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. നല്ല വീഡിയോസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദയവേത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രിയാണ് എടുത്തേക്കാനുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CCTക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.